after a meeting of Ministries of Defense meeting within E5 platform. That was the 7th edition of this meeting. During the talks, ministers were concentrated and focused on three things: deterrence and defense, integration and continuation of multi-dimensional support for Ukraine, political and financial, as well as all activities towards a durable peace. So now let me invite the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Defense, to take the floor. Ladies and gentlemen, dear guests, I'm delighted that that was the 7th E5 format meeting of the countries representing the largest expenses for defense. For the 7th time, this group has gathered for a meeting for the 2nd time in Poland. We are at the Jagiellonian University. Is a well-known place for me because I graduated from my doctoral studies here. This is the place where I spent my studies, so I'm happy that I could welcome my male and female colleagues in this historical place of Collegium Maius and Collegis Medicum of the Jagiellonian University. I would like to thank all members of academia for making this meeting possible. Moving towards the most important matters and conclusions of our meetings involving High Representative of the European Union and Deputy Secretary General of NATO, I would like to tell you about our achievements. First and foremost, I would like to confirm our allied relationship, our E5 group activities, collaboration in terms of military matters and defense, fulfilling our commitments from The Hague, when it comes to the percentage of GDP spent on defense and capabilities and building capabilities of our armed forces. And operating our capabilities within the NATO program, defense and deterrence. So it is our task to be as strong as to deter any threat and to prevent anyone from attacking the European Union and E5 countries. We take a solidarity approach to all commitments. Solidarity has a special meaning in Poland. And it's not a common word. Solidarity in Poland is a value. And we all know that solidarity has led us till this moment. Solidarity is two-dimensional and a two-way activity. It's about supporting one another. And this is the relationship that goes both directions. We support one another, and we know that we can expect support from another country. I want to thank you for this special relationship. We've been preparing for our summit in Ankara. Before this summit, we will hold yet another meeting, but we know that the Ankara summit will be devoted to the evaluation of our capabilities that we have as NATO and presentation of capabilities. Like in The Hague, we made commitments in terms of spendings. In Ankara, we will talk about we'll present our capabilities. Today, we've been focused on precision long-range fire, on drone and anti-drone systems. That means mechanisms and military equipment, which is the most needed. Now, we use and we benefit from the experience from Ukraine. Europe has awakened for the first time as we met in Berlin at the end of 2024. We were in a state of insecurity because we couldn't know what next month would bring. The last period was very demanding, very challenging in terms of taking decisions on higher expenses in individual NATO countries, and all countries have increased their spending on defense. The European Union decided on safe mechanisms for the first time ever on this scale. It has started to finance
the defense sector and to finance military capabilities of the national armed forces. We have heard the voice coming from the US. We support a strong transatlantic alliance and relationship, and we want to have strong relationship with the US, but we know that Europe has been doing much more than 1 year ago, and it can become valued. In order to become a valuable partner for the US, it needs to take action, because all countries gathered here, they do more now than they had been doing for the last 30 days since the end of the Cold War. So building independent defense sector in Europe, we couldn't see anything like that for the last 30 years. So there's a great breakthrough that happens in Europe in terms of defense, in terms of responsibility for our territory, while upholding our presence and while upholding great relationship with the US and the American forces here in Europe. So we do everything to go hand in hand with the US. We have signed a very important agreement on common development of our fire capabilities, low-cost drones, common production, low-cost procurement, and special loads that are attached to drones to present it in the most descriptive way possible with use of AI. So that's a challenge of our times. Technologies are changing, techniques are changing, so we need to be very reactive. We have been also talking to our counterpart from Ukraine, Minister Fyodorov, the newly appointed Minister of Defense. It has shared his information from the front line. He has shared what is the state of affairs with peace negotiations, and we confirmed our support. The line of security lies on the Ukrainian and Russian front. We are all fully aware of that, and we will consequently support Ukraine in its fight, in its struggle for durable and just peace. We will support it in its victory and in the protection of their citizens and territory. And this is our commitment, because soon we will see the 4th anniversary of the outbreak of this war. So we are committed to develop our defense sector, defense industry. We will fulfill all plans, and we will deliver on all commitments that we do in the European Union. We are committed to speed up the process of our armed forces training and of building their capabilities and of building resilience of our societies. The strength of E5 and of our alliance has been confirmed once again today. Thank you very much, dear Prime Minister. And now over to the Minister of Defense of France. First one would be to thank Poland for its welcome. I would like to say how this format gathering the 5 biggest military powers in Europe is very useful, because we know that we share a responsibility, a specific one. And here in Krakow, I want to repeat to Poland how much we are grateful for using the infrastructures. I think about Sychów, an actual real base we are using, all of us, to provide our help to Ukraine. We know that we must go toward a more European NATO, and of course we work on that, and we're working on that in view of the next Ankara summit, because our mission is to be able to collectively to have more capabilities to defend ourselves. The US, which are our allies, invited us to assume our own defense. And beyond the European initiatives, I want to salute safe
the 90 billion euro envelope. This invites us to continue the increases of the defense budget of each of our countries. France has multiplied by 2 its defense budget, and we are going to continue. Beyond this increase in the budget, we must be watchful so that this money is used for military equipment very quickly, I insist, very quickly, which implies, of course, the capacity of our industries to provide, to respond to the orders which are very significant when the world is rearming. But we must also reinforce our coordination in operational terms. We must together be ready to respond to any assumption. And that issue, we are going to work on it for our next meeting, E5. I would like to have a specific word on Ukraine to remind that the support of Europe to Ukraine is unwavering. I want to repeat how much the security of our continent relies on the establishment of a durable peace based on respect of sovereignty and of territorial integrity of Ukraine. I would like to say that a ceasefire, a peace agreement, should never be the preliminary to a new aggression. This is why we are working. The coalition of the willing is working under French-British lead, which gathers all of us in the diversity of the participations. I will want to conclude by saying that the next ministerial E5 meeting will be held before summer in Ankara. We will have the pleasure to welcome our counterparts in France, Poland, Germany, etc. And it will be the opportunity to accelerate our cooperation to the service of the defense of Europe. Thank you very much, Dzień dobry. I am happy to be back in Krakow. Thank you very much, Vladislav, for the great reception in your alma mater where you graduated. Thank you very much for hosting us in one of the most traditional and oldest European universities. This is a particular pleasure to us. And by the way, there's beautiful weather outside, so thank you very much for this perfect framework you've built for us. So together with the High Representatives Kaja Kallas and the Deputy Secretary General of NATO, Radmila Shcherinska, we've debated on a couple of issues. And next Tuesday, and we're all thinking of it, next Tuesday is going to be the 4th anniversary of the beginning of the war in Ukraine. So we're entering the 5th year. And so this war lasts almost as long as World War II did. And Putin continues to destroy Ukraine recklessly and makes the lives of Ukrainians as unbearable as possible. And we have to be frank about it. It is not just a war. It is not just a military conflict on a territory trying to occupy this territory, but it is terror. It is terror against the civilian population of Ukraine. And we are deeply convinced that it is only a maximum pressure, bring together sanctions, measures against the shadow fleet and Ukrainian achievements on the battlefield that can actually make for a situation where Ukraine will prevail. And this is why Germany alone will provide support amounting hybride Angriffe besser zu erfassen, die Informationen unserer Dienste schneller und effektiver zusammenzuführen und dann gemeinsame Gegenmaßnahmen sofort ergreifen zu können. Und dabei werden wir natürlich auch von den Erfahrungen unserer ukrainischen Partner lernen und profitieren, die unsere ukrainischen Freunde auf dem Gefechtsfeld jeden Tag machen. Mit Blick auf den NATO-Gipfel gilt die Devise, wie ich finde, in Den Haag ging es um Geld, jetzt geht es in Ankara um Fähigkeiten. Und in Vorbereitung darauf haben wir als Europäer, als Group of Five heute gesagt, wir wollen uns auf dem nächsten Treffen
in Frankreich. Wir freuen uns sehr darauf, liebe Katrin, wieder bei euch zu Gast zu sein. Haben wir unsere Rüstungs- und Fähigkeitsdirektoren beauftragt, die kritischen Fähigkeiten etwas zu definieren. Was können wir als nächstes tun? Eine Idee dafür könnte sein, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, einer gemeinsamen Tankerflotte oder Multi-Domain Taskforce oder auch einer europäischen Version von Five Eyes. Auch das ist denkbar. Hier ist der Auftrag erteilt. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir setzen mit der Group of Five jetzt zum 7. Mal zusammengekommen, neue Impulse, entwickeln Ideen und setzen sie um, weil wir glauben, um Geld. Jetzt geht es in Ankara um Fähigkeiten. Und in Vorbereitung darauf haben wir als Europäer, als Group of Five heute gesagt, wir wollen uns auf dem nächsten Treffen in Frankreich. Wir freuen uns sehr darauf, liebe Katrin, wieder bei euch zu Gast zu sein. Haben wir unsere Rüstungs- und Fähigkeitsdirektoren beauftragt, die kritischen Fähigkeiten etwas zu definieren. Was können wir als nächstes tun? Eine Idee dafür könnte sein, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, einer gemeinsamen Tankerflotte oder Multi-Domain Taskforce oder auch einer europäischen Version von Five Eyes. Auch das ist denkbar. Hier ist der Auftrag erteilt. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir setzen mit der Group of Five jetzt zum 7. Mal zusammengekommen, neue Impulse, entwickeln Ideen und setzen sie um, weil wir glauben, dass unser Vorangehen andere motiviert, sich anzuschließen. Wir lassen nicht nach, die Ukraine zu unterstützen. Die Menschen in der Ukraine werden sich auch in Zukunft auf uns verlassen können. Danke für diese wertvolle und konstruktive Zusammenarbeit in diesem Kreis. Neben all der Ernsthaftigkeit, mit der wir es zu tun haben, macht das auch zwischenmenschlich ausgesprochen Freude. Vielen Dank auch dafür. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu panią wiceminister obrony Włoch, panią Isabellę Rauti. Grazie per l'accoglienza, per l'organizzazione in questa splendida antica università. Noi che abbiamo quella di Bologna apprezziamo e siamo forse un po' rivali in questo. Ho rappresentato il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto a questa riunione, la 7ª riunione del formato 5 che l'Italia ritiene estremamente utile. È un consesso che nel corso del tempo è diventato operativo, che ci consente un allineamento rapido e chiaro, un confronto sincero e diretto sulle priorità attuative e sulle iniziative capacitive, ed è sicuramente una forma da valorizzare nei quadri NATO e Unione Europea. Abbiamo analizzato evidentemente il contesto geopolitico globale caratterizzato da instabilità pervasiva, da pressioni e da minacce evidenti e sotto traccia della sicurezza euroatlantica. La conclusione è una maggiore consapevolezza condivisa, l'idea ferma di rafforzare le forme di deterrenza difensiva ma anche proattiva, di parlare di una difesa continentale. E in questo contesto va, e ne abbiamo parlato molto, questo rafforzamento del pilastro europeo della NATO in termini di complementarietà, in termini di collaborazione per aumentare la nostra capacità di difesa, e sicuramente l'appuntamento di Ankara nel luglio scorso sarà l'occasione per mettere a terra ulteriori contributi su questo aspetto. Un altro elemento fondamentale della nostra analisi sono state le minacce ibride, la guerra ibrida. Io ho fatto riferimento al non paper predisposto su questa materia da parte del Ministro Crosetto con la posizione dell'Italia, perché è evidente che le minacce ibride riguardano la sicurezza collettiva, siamo vulnerabili, sono vulnerabili le nostre infrastrutture critiche. Escuchamos ahora a la portavoz del ministro de Defensa, un Guido Crosetto que se ausenta de esta reunión, este formato A5 con los principales países en Europa que, como ven, siguen abogando por el aumento de la defensa. Está hablando también sobre las amenazas híbridas, las que se enfrenta Europa después de incendios sospechosos en Polonia, también en varios países bálticos. Italia sigue ahondando en esta cuestión, sigue pidiendo estar sobre aviso ante estas amenazas, ante esta guerra híbrida a la que, según ellos, se enfrenta Europa. Vamos a seguir escuchando a Italia.
Contrasto alla guerra ibrida focalizzato sull'analisi predittiva dei rischi e su quindi la capacità di rafforzare la risposta. Abbiamo anche affrontato temi fondamentali come quelli dell'industria europea, puntando e sottolineando la necessità di condividere gli standard, renderli più comuni affinché i prodotti siano interoperabili by design, che vuol dire dall'inizio della progettazione. Quindi nessuna guerra alla frammentazione industriale, e soprattutto superamento dei singoli egoismi per realizzare obiettivi comuni. Infine, ne abbiamo parlato, ma so che ne parleremo ancora nei prossimi incontri, l'aspetto sempre securitario legato ai Balcani occidentali, anche in riferimento alla guerra ibrida, alle influenze esterne, alle leve di disinformazioni che si registrano nell'area dei Balcani occidentali, ma anche in Africa, in tutto il fianco sud, dove maturano preoccupanti sentimenti anti-occidentali e anti-europei. E infine, ma non da ultimo, la questione ucraina. La posizione dell'Italia è chiara, è sempre la stessa, è di pieno sostegno dall'inizio della guerra. Questo sostegno ha prodotto 12 decreti di aiuti militari e umanitari per un costo complessivo di 4 miliardi. Siamo convinti di sostenere questo sforzo non solo per il principio di autodeterminazione e di sovranità, ma anche perché la sicurezza dell'Ucraina è uno degli elementi di garanzia della sicurezza europea. Non abbandoneremo mai l'Ucraina e parteciperemo anche al processo di ricostruzione. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu ministra obrony i przemysłu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pana Luka Pollarda. Thank you. First of all, can I thank Poland for hosting this event in such a wonderful historic city today. You've heard from all my colleagues about what an important meeting today was, and I can confirm it was, and they're right when they say that. But I want to just say three things to add to what has been said. Firstly, the launch today of the LEAP initiative for low-cost effectors shows that E5 meetings deliver results. And we need to do more of that. As Europe's leading defence powers, we're taking responsibility for our own security, developing low-cost air weapons to keep our people and our nations safe. Our first project will use cutting-edge technologies, learning the lessons from the battlefield in Ukraine, and at a time of increasing threats, it's actions, not words, that will deter Putin. And that's what we're seeing here with the agreement on the LEAP initiative from the E5 group. Secondly, our support for Ukraine is unwavering. In the coming week, we'll mark the grim anniversary as the full-scale invasion of Ukraine enters its 5th year. Putin thought that he would win that war in 3 days. He was wrong. He now faces a stronger, more united and larger NATO, and Ukraine continues to fight with huge courage. We will stand with Ukraine as United Kingdom, as the E5, as NATO members for as long as it takes. And the UK has committed over £13 billion in military support for Ukraine. And we'll continue to share battlefield technology and lessons, and the Octopus interceptor drone that learns the lessons from the battlefield is under... Escuchamos ahora a Reino Unido dando cuenta sobre su posición en torno a Ucrania. Dice que su apoyo es inquebrantable, dice que van a estar ayudando a Ucrania el tiempo que haga falta y acaba de anunciar un paquete de 13.000 millones de libras. Reino Unido, bueno, sigue dejando muy clara su posición en torno a Ucrania, anunciando un nuevo paquete de ayuda millonario, 13.000 millones de libras más para Ucrania. Seguimos escuchando a Reino Unido. The meetings I've had today that Poland and the UK can rely on each other as well. And to the Poles back home in Britain, rest assured that this relationship that we have between our two nations is only going to get deeper and stronger, because good friends turn up for one another when they're in a time of need. And that's what both our nations, all our nations here today, will continue to do. Thank you. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, proszę o zabranie głosu wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, panią Kaję Kallas.
Thank you, and thank you, Minister, for hosting us today here. A lot was already said. We discussed many important points. I will want to stress on a few. First, on defense. Europe's security is more uncertain than it has been in decades. Russia poses major threat, that is clear for everybody. The Middle East remains unstable, and China is a long-term challenge. And the transatlantic link is being redefined, with the United States expecting Europe to take greater responsibility for its own defense. These are structural shifts, not just temporary glitches. If we want to keep our country safe, we must strengthen our hard power. The good news is that we are already investing record sums in defense. Europe is stepping up, but it's not about competing with NATO. It's about making Europe stronger within NATO. A stronger Europe makes the alliance also stronger. The announcement that the 5 countries today made to develop low-cost air defenses to protect European skies is an example of taking responsibility. At the same time, we need clear vision. This is why President von der Leyen and I are working together on a new European security strategy. Today, we also focused and discussed the sharp rise of hybrid threats. While Russia's army is stalled in Ukraine, its hybrid warfare is intensifying. Moscow is trying to weaken Europe without crossing the threshold of open warfare. From cyber attacks to sabotage and drone incursions, we have seen reckless and deliberate escalation. But Europe is also responding. We are sanctioning those responsible. We have tightened controls of the movements of Russian diplomats. We have stepped up actions against Russia's shadow fleet, and we deployed hybrid response teams to partner countries at risk. All this goes together with more investments in drone and cyber defenses. And finally, on Ukraine, the talks in Geneva once again showed that Russia is not moving away from its maximalist demands. By most measures, the war has grown even more brutal for Ukraine over the past year. Russia is dragging out negotiations. Escuchan a Kaja Kallas, la alta diplomática de la Unión Europea, que está hablando una vez más sobre Rusia. Dice que es la mayor amenaza que hay en Europa. Dice que Estados Unidos está esperando más responsabilidad por parte de la Unión Europea, que la seguridad se encuentra en su punto más incierto en varias décadas y anuncia un plan para desarrollar defensa de bajo coste. En cuanto a Rusia, en cuanto a estas negociaciones que se mantenían también esta semana en Ginebra, dice Kallas que Rusia está intentando debilitar a Europa sin cruzar las fronteras. Habla de la guerra híbrida, de la que escuchábamos antes también mencionar a Italia, y dice que Rusia no se está alejando de sus objetivos, sino que está alargando estas negociaciones de paz. Vamos a seguir escuchando a Kaja Kallas. Are working. They are severely hurting Russia's economy, and each new measure further limits its ability to wage the war. Moscow is not invincible. Its army is suffering record casualties, and its economy is under heavy strain. But Putin won't end this war until the costs are higher than the benefits, and that is the point we must reach. Thank you. Bardzo dziękuję, pani komisarz. Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę sekretarza generalnego NATO, panią Radmiłę Szekelińską. Thank you very much. Thank you, Vladislav, for not only organizing this in a beautiful city, which some of us have seen, but some of us are arriving for the first time, but also choosing this a really very inspiring environment for our meeting. The Transatlantic Alliance is the bedrock of our security in Europe. It remains essential on both sides of the Atlantic, and we are working together to ensure that we remain strong and we remain capable. From ammunition to artillery, from drones to deep precision strikes, we need to produce much more to prepare for a less certain future. And this definitely begins by investing more. And we have already made the decision to invest 5% of our GDP in defense. And I think it is now clear that the stronger each ally becomes, the stronger
NATO will be. What we have seen today by the 5 big spenders in that respect is also extraordinary. That's everyone is increasing defense spending and defense investment. But it was also clear last week when we met all defense ministers of NATO allies in Brussels, and Secretary General made a reference of this very visible mindset shift throughout Europe. There was a shift in the mindset in how Europe and Europeans are thinking about our alliance and about our security. And what we have seen is European allies and Canada really stepping up their defense investment, but also taking more responsibility and sharing the burden. And this is very much what we need in order to make our alliance stronger. So the E5 countries that met today have a key role in making this commitment a reality. And it was really a pleasure to be here and to join these discussions. We have mentioned this in Brussels. I will mention this here in Krakow. Let me commend Poland really for leading the way in this defense investment and for also making the case in front of all European allies that we need to do more to bolster our collective defense and to strengthen the alliance as a whole. We have discussed also how do we make our alliance more proactive? How do we increase and strengthen our deterrence and defense? Ours is a defensive alliance, and we have all made reference to this, but there should be no doubt of our ability or our resolve. We remain vigilant, we remain ready to respond to any threat and to any adversary. And I think that in the last year, it was very visible, this power, this strength, but also this ability to engage in a very, very speedy timeframes. Just look at our 3 vigilance activities. First, the Baltic Sentry, the Eastern Sentry, and Arctic Sentry. They have shown the ability of the alliance to perform in challenging times and with the speed of relevance. We also continue to stand with Ukraine. This was very much the focus on our discussions today, but also our focus at the UDCG last week in Brussels. We have heard in the course of last week also that Russia, the army that was counting and expecting to be in Kyiv in 3 days, is losing historically high number of soldiers, 35,000 in December, 30,000 this January. And what we have heard today also from Ukrainian Minister of Defense is a very clear plan for Ukrainian defenses. Our role is to support this effort, to continue supporting Ukraine so that they can defend themselves today, so that they can stand strong as the negotiations continue, but also to deter any future aggression. And this is very much our goal. I have been, of course, a bit inspired by the academic weight in this building. And you have mentioned also after Krakow, Bologna. I'll go back a bit more in history, and I will quote an ancient philosopher who said that the clear definition of virtue is about giving to the right people, for the right cause, in the right amount, and with the right timing. And I think that we know that this is the right cause to commit to. This is definitely a nation that has deserved our support. But I will finish by saying that timing is essential. And it was really remarkable to see at the UDCG this urgency on behalf of allies. And thank you very much, Boris, for the initiative to support more directly, not only through all the different avenues that we have, but very urgently the air defense needs of Ukraine. And thank you very much, Vladislav, and others for supporting this. This is how we make peace feasible, and this is Escuchan a la OTAN en esta reunión de ministros de defensa hablando sobre el apoyo a Ucrania, pero también hablando sobre el aumento del gasto en defensa en todo el bloque. Dice que la alianza es defensiva, pero que no debe haber ninguna duda de la capacidad o resolución. Dice que Rusia está perdiendo un número históricamente alto de soldados y que están apoyando a Ucrania para mejorar su papel en esta negociación. Dice que esta es la causa correcta y que Ucrania merece el apoyo de la alianza.
that led to its launch, and to what extent it is a response to lessons learned from the war in Ukraine. Thank you. Może ja zacznę, a zaraz Luke dokończy, bo to jest inicjatywa brytyjska, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Podpisaliśmy się pod nią wszyscy. Chodzi o to, żeby dzięki wspólnej inicjatywie produkować taniej pociski do dronów. System dronowy wywołał rewolucję na wojnie w Ukrainie. Drony zmieniły przebieg wojny, zmieniły w ogóle nasze podejście, zmieniły strategię uzbrojenia dla wielu armii. Nie ma dronów, które się kupuje na zapas. Drony każdego dnia są nowe, systemy są unowocześniane. Każdego dnia mamy do czynienia z nowym odkryciem w tej dziedzinie. Implementacja sztucznej inteligencji do dronów to jest kolejny punkt podpisanej naszej deklaracji. Także całe systemy, nie pojedyncze, ale całe systemy dronowe mogą brać udział w tych działaniach. Więc to jest wspólna inicjatywa wynikająca z propozycji brytyjskiej, która ma na celu napełnienie naszych możliwości, wypełnienie naszych możliwości w produkcję niskokosztowych efektorów, czyli ładunków do dronów. To się wpisuje w polski program SAN na przykład, w całą strategię obrony przeciwdronowej, w której nie tylko systemy rażenia kinetycznego, armaty, wielolufowe karabiny maszynowe, czy różnego rodzaju broń walki elektronicznej, elektroradiowej, która będzie używana, ale również wszystkie działania związane z dronami kamikadze, z dronami o właśnie niskokosztowych ładunkach. Więcej pewnie jeszcze powie Luke Pollard, minister obrony Zjednoczonego Królestwa. Thank you. It's a good question. This is the first step for E5 nations working together to change the economics of warfare, because collectively we have some of the best kit on the entire planet for shooting down air threats. The problem is, to be effective at shooting down relatively low-cost missiles, drones, and other threats facing us, we need to make sure that we're matching the cost of the threat with the cost of defence. And that is why we want to have more. So it's a multi-million pound, multi-million euro commitment that each member of the E5 has made to step up the technology. We feel confident that this is the very first step of what we hope will be a series of initiatives under LEAP to look at how we can have ground-to-air and other capabilities that pools our collective experience, that provides a call to arms for our defence industries in every single one of the E5 nations to respond to the challenge. We're really hopeful that this will produce an effector that will be effective and will be in production within 12 months. So there's a huge opportunity ahead, and it really does show that by coming together in this format, we can deliver real results that keeps all our nations safe. Bardzo dziękuję. Proszę o następne pytanie. Ina Ruck, German television ARD. My first question goes to Minister Kaja Kallas. Poland is going ahead in many aspects now. It's building its Army 500. It's building a drone wall. It's spending a lot of money on military. Does this also somehow imply a kind of leading role for Poland in European defense and deterrence? Where do you see your country's role? And if I may, another question to German Minister Pistorius. The Chancellor Merz just said that he has been speaking to Mr. Macron about possible common nuclear deterrence of Europe. Has this been discussed here today? Are there any plans? Are there any ideas on this topic? Thank you. Wszyscy jesteśmy liderami zbrojeń w Europie, tak jak tutaj stoimy. Grupa E5 jest liderem zbrojeń w Europie, jest liderem rozwoju sił zbrojnych naszych państw, rozwoju przemysłu zbrojeniowego, naszych zdolności
naszych zdolności operacyjnych i współpracy. Polska jest liderem wzrostu wydatków w ostatnich latach. To prawda, że projekt Armia 500 tysięcy, półmilionowa armia, 300 tysięcy, o których mówimy od dawna, do tego dokładamy rezerwy wysokiej gotowości, 200 tysięcy żołnierzy w rezerwach wysokiej gotowości. Ten rok jest poświęcony w polskim wojsku właśnie na budowanie potencjału rezerwistów, zmianę jakości szkolenia, zmianę w ogóle podejścia do tej części sił zbrojnych. Więc to jest projekt bardzo ambitny, służący całej Europie, budujący odporność wschodniej flanki, ale przez to chroniący całą Europę przed zagrożeniem ze wschodu. Armia dronów, inwestycje w systemy antydronowe. Polska jako największy beneficjent programu SAFE, prawie 44 miliardy euro, będzie chciała jak najszybciej w ciągu najbliższych 2-3 lat dokonać przeskoku, szczególnie w działaniach systemów dronowych i systemów precyzyjnego dalekiego rażenia. To są dwa największe wyzwania. Wspólnie jesteśmy liderami. Ta grupa jest po to, żeby nadawać kierunki w NATO, w Unii Europejskiej, kierunki zbrojenia, kierunki zdolności operacyjnych, kierunki inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Już są pierwsze efekty. Właśnie to, co się w Polsce dzieje, to jest też efektem tego wspólnego wsparcia. Ale chciałem podziękować wszystkim krajom, które tutaj stoją, bo w ostatnich latach wszystkie państwa wykonały ogromny wysiłek. Europa się obudziła, zmieniła swoje podejście, jest też inna akceptacja wydatków na obronność. Europa bierze większą odpowiedzialność na siebie, utrzymując jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest nasz cel, to jest nasze zadanie. I think it's quite easy. There are several reasons not to approach more than absolutely necessary to that issue of nuclear deterrence in Europe. The first reason is you can read it in the National Defense Strategy of the United States, a clear commitment to the nuclear responsibility of the United States in Europe and to a vital role in NATO and beyond. That means we have to take more responsibility in Europe for our conventional deterrence and defense. This is quite clear. I've been expecting that already for years, so this is clear. But the nuclear deterrence is achieved and is provided and will be provided by the United States, at least for the foreseeable future. And the defense strategy speaks quite clearly about that. Second reason is I don't believe the world becomes a safer and more peaceful place with even more nuclear weapons in Europe or other places. The third reason is Germany signed at least 2 contracts and said we will never have nuclear weapons. And I think we will, not I don't think, I know, we will remain committed to that signatures and to that treaties. We won't have any. And what Chancellor Merz pointed out was, of course, we have a very, very good and close relationship between France and Germany. We have good projects, we have a little less good projects, but anyway, we are close partners. And of course, it is necessary to explore always in which areas we can even cooperate more. And when it comes to the nuclear deterrence and defense capabilities of our French partners and allies, then it is about to support that conventionally by conventional measures, but not in terms of nuclear participation. And that I think it is quite clear. Thank you. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Aleksandra Kural, TVN24. Pytanie do pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Czy w czasie spotkania poruszaliście państwo kwestię programu SAFE? Czy pana rozmówczynie i rozmówcy również uważają SAFE za dobry pomysł? I kiedy zostanie opublikowana lista zakupów z programu SAFE? Dziękuję. Poruszyłem, może to nie był główny temat naszych obrad, ale tak, przed chwilą mówiłem o programie SAFE podczas naszego spotkania. Też ten temat poruszałem. Dla nas to jest niezwykła szansa na przyspieszenie modernizacji sił zbrojnych, na rozwój przemysłu zbrojeniowego polskiego, europejskiego, na budowę wspólnych zdolności. To jest wspólna inicjatywa wszystkich tych państw, które
stoją tutaj, bo to jest inicjatywa Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Wielka Brytania, o tym rozmawialiśmy z Lukiem Pollardem, będzie też zainteresowana w przyszłości i będzie miała możliwość dołączenia do kolejnych edycji. To jest inicjatywa Unii Europejskiej, więc jest z nami Kaja Kallas, wysoka przedstawiciel do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa, jest wiceszefowa NATO. Unia Europejska w sposób bardzo wymierny pierwszy raz w historii podczas polskiej prezydencji rozpoczęła wsparcie dla armii narodowych wchodzących w skład NATO. Więc to łączy Unię Europejską i NATO, to łączy budowę silnych armii narodowych, które są zobowiązane na mocy traktatu waszyngtońskiego do kolektywnej obrony, do wspólnej obrony. To jest wypełnienie traktatów natowskich, to jest wypełnienie postanowień Unii Europejskiej, więc dla nas to jest wielka szansa, będę o to zabiegał, będę robił wszystko, żeby ten program wszedł w życie w Polsce, w innych państwach, żebyśmy mogli dokonywać również wspólnych zakupów, żeby polski przemysł zbrojeniowy mógł się rozwijać. Jeżeli chodzi o ten wniosek, o listę, żadne państwo nie pokazało wniosku, które złożyło. Rumunia pokazała domeny, w których działa, Włosi, którzy też są, jest z nami pani minister, którzy są też beneficjentem tego programu, nie pokazali tej listy. Francja, która jest jednym z większych, też jeszcze nie powiedziała wszystkiego, więc to jest naturalne, że chcielibyśmy się pochwalić, chcielibyśmy wszystko jak najszybciej pokazać. Każdy kontrakt będzie publicznie podpisywany, ale też Agencja Uzbrojenia, powiem już takim o podwórku polskim, która dokonuje zakupów, rezerwuje sobie prawo do poufności. My będziemy w niedługim czasie chcieli pokazać przynajmniej w tej części najważniejszych projektów domen, które będą rozwijane, jak najwięcej, bo jest się czym pochwalić. Bardzo dziękuję. Just a short remark. Proszę bardzo. Germany really supports SAFE very strongly. We are absolutely convinced about that idea, and we do appreciate joining Norway, Canada, and UK because it's crucial for security of NATO allies, not only in Europe but beyond. So we are really appreciative in terms of that. Bardzo proszę, kolejne, chyba ostatnie pytanie już, proszę mi wybaczyć. Dzień dobry, Klaudia Syrek, Polsat News. Moje pytanie w zasadzie mogłoby być skierowane do każdego z państwa, ale jeśli mogłabym prosić o odpowiedź może panią komisarz i pana premiera. Chodzi o informacje dotyczące pojawiające się o rzekomych rozmowach transatlantyckich, jakoby Amerykanie mogli wziąć udział w programie SAFE, jakoby chcieli być na liście zakupowej. Czy są takie rozmowy, czy państwo widzą taką możliwość? Pani komisarz. In SAFE, we have very, very concrete conditions in place, and there, who can participate, of course, those countries that we have the security and defense partnerships with. But it's the leading is with the member states with whom they want to cooperate. Thank you. Stany Zjednoczone już dzisiaj mogą być częścią programu SAFE, ponieważ założenia są następujące. 65% sprzętu wojskowego, elementów sprzętu wojskowego musi być wytwarzane w Europie. 35% może być wytwarzane poza Europą, w tym w Stanach Zjednoczonych. To jest już pierwsza część, gdzie Stany Zjednoczone mogą partycypować i myślę, że będą w wielu produktach partycypować, bo mają naprawdę dobre firmy, dobry sprzęt. Przed chwilą Borys Pistorius powiedział o Wielkiej Brytanii, o Norwegii, o Kanadzie. Kanada już jest w programie SAFE również jako beneficjent w tych 65%. Norwegia, czekamy na Wielką Brytanię, ja myślę, że Turcja to jest też bardzo ważny kierunek, żeby dołączyła i Stany Zjednoczone. SAFE to nie jest program, który się dzisiaj zaczyna, a jutro kończy. Moim zdaniem, my o to będziemy na pewno zabiegać, będą kolejne edycje tego programu. Chciałbym, żeby to nie były tylko pożyczki, ale również granty, dotacje. To jest dyskusja o przyszłych budżetach. I Stany Zjednoczone
są bardzo potrzebne. Ale co daje SAFE? Na przykładzie Polski. Uwolnienie środków krajowych na możliwości zakupów z innych kierunków. Kierunek amerykański, kierunek koreański ważny dla nas, bo z pieniędzy SAFE będziemy kupować na kierunku polskim i europejskim. I już naprawdę ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry panie premierze. Co da nam wystąpienie z konwencji ottawskiej i czym będzie system bluszcz? Dzisiaj to powiem do moich kolegów, koleżanek i kolegów, którzy są tutaj. Dzisiaj Polska skutecznie opuściła konwencję ottawską. Tą decyzję podjęliśmy wspólnie z Estonią, Łotwą, Litwą, z Finlandią, które już też są poza konwencją. To jest posiadanie możliwości produkcji min przeciwpiechotnych, możliwości wdrażania ich do polskiej armii, możliwości szkolenia, ale nie chęci, żeby ich używać. Not comply with any convention, with any act of international law, so we cannot be bound by conventions that limit our level of safety. So we have boosted the level of Polish safety, and we're doing that hand in hand with other countries on the eastern flank of NATO. We will increase our capabilities, and we will organize trainings, and in case of direct threat, we will deploy such mines against our adversaries. This is also a matter of being operational, which is a significant element, namely there are capabilities, interoperability, and the operational side. It's because we have reinforced our armed forces, our capabilities, and our operational aspect that we will be ready. This is one of the elements of our resolve and the work we are doing together. Merci. Thank you very much. That concludes our press conference. Es la de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población: vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo: vivimos mejor que nunca. Dicen: vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones.
gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. ¡Los cojones! ¿Cómo que gana poco? La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué tal? Esto es Ponte en Acción y hoy ponemos el foco en los otros sectores que se está llevando por delante la inteligencia artificial. Primero fue Anthropic, quien puso en jaque en bolsa al sector del software, también a las consultoras, después de anunciar nuevas funcionalidades en su cloud cowork. Ahora, Altruism, una nueva startup que está innovando en inteligencia artificial, se ha llevado por delante a varias compañías del sector de wealth management y de planificación financiera. Vamos a entender qué está pasando exactamente, en este caso concreto, con Salvador Mas, CEO de GPT Advisor. Salva, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Hace un par de semanas hablábamos precisamente antes de lo de Anthropic y tú nos decías aquí que ojo a las empresas de software y ojo a las consultoras por lo que estaba haciendo Anthropic. O sea que un poco oráculo ahí o ya estabas viendo la que venía. Bueno, las empresas consultoras, las que hacen, digamos, desarrollos a medida, por así decirlo, ya sufrieron mucho el año pasado, tipo Accenture, Capgemini, todas estas empresas, obviamente, ha caído la cotización un montón y, obviamente, lo que es el coste de desarrollo de software, como ha caído tanto, pues es normal que esas empresas tengan que reinventarse y que estén en una crisis brutal. Ahora lo que está pasando estas semanas es más las empresas de software as a service, las que venden una suscripción de servicio tipo Salesforce, tipo Microsoft, tipo Figma, que, bueno, pues por ejemplo, pues todos usamos el Dynamics o un montón de servicios de Microsoft, para que se entienda, o Salesforce. Y entonces ahora pues la IA lo que se está viendo es que con un poquitín de IA, si una empresa tiene acceso a sus datos, prácticamente se puede ahorrar todo el coste de estas empresas de SaaS, ¿no? Como se llama. Entonces, quien está sufriendo mucho estas semanas son las empresas llamadas de software as a service, que hace unos años eran como las reinas de la corona y ahora pues obviamente están muy disrumpidas, como se diga eso, ¿no? En el caso concreto de Altruism, ¿en qué consiste esa herramienta y por qué está generando esa oleada de ventas en empresas del sector financiero? Bueno, Altruism no es exactamente una empresa de IA, es una empresa en realidad es una empresa, una plataforma. Hay que entender que es una empresa, es una web tech, pero es una empresa en el mercado de Estados Unidos que es un poco distinto a Europa y sobre todo a España. Al final, Altruism es una empresa creada en 2018, antes de la revolución de la IA generativa, pero como es una empresa muy joven, lo que ofrece es una plataforma transaccional y custodia a asesores financieros, a brokers, etcétera. Sería un equivalente aquí a que lo entendamos a, yo qué sé, pues a Inversis, a CK a Allfunds para la parte de fondos, pero en Estados Unidos es un mercado muy igual que aquí, es un mercado como de viejos players, de viejos incumbents, donde normalmente los asesores pues llevan su dinero pues con Fidelity, con Charles Schwab, y ahí es donde llevan a sus clientes y llevan todo su patrimonio. Y Altruism es una empresa nueva que surge compitiendo con esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con la IA, como Altruism es una empresa muy nueva, con la IA ha desarrollado herramientas muy potentes y ha permitido también que la IA entre dentro de su
de su estructura y los asesores, pues de repente, no solo se encuentran una cosa moderna, sino una cosa con un software que, por ejemplo, les hace la declaración de la renta, que es una cosa que en España hacen los asesores fiscales normalmente, pero allí lo hacen los Independent Financial Advisors. Son casi una parte muy importante de su trabajo es hacer toda la parte de la declaración de la renta. Como estos señores han hecho una plataforma que no solamente es transaccional, sino que ya entra herramientas de IA, pues tiene una IA de planificación financiera y planificación fiscal, por ejemplo, súper competitiva. ¿Y qué pasa? Pues que los asesores se están pasando a altruismo en un número relevante y los viejos incumbents pues están sufriendo. Tú que te dedicas además a implantar la inteligencia artificial en el sector financiero, ¿qué tiene que aprender o cómo se tiene que poner las pilas este sector para que no sucedan cosas como las que estamos viendo? Bueno, en general, lo que son los incumbents, la lección es muy clara de este caso. Tienes que tener una infraestructura. O sea, ahora mismo tiene una gran ventaja el que no tiene legacies tecnológicos, porque casi una persona, casi sin ningún sistema, tiene todos los sistemas y tiene sobre todo la IA. Es que la IA esto no es que sea la muerte del software, es que si pones IA, si pones una capa de IA sobre tus datos, prácticamente puedes no necesitar software. No digo que no que vaya a ser la muerte del software, pero puedes no necesitar software porque toda la lógica de negocio la está haciendo la IA. Entonces, lo que tienen que aprender las empresas tradicionales es a preparar sus infraestructuras técnicas para poder tener acceso a sus datos, que parece que sea sencillo, pero luego ves dentro de las entidades que es muy, muy, muy complicado, y poder tener una capa de IA donde se puedan ejecutar estos agentes y solamente con eso ya la magia estará hecha, porque ya has entrado dentro del mundo de la IA en el que todo va a funcionar a velocidad exponencial. Por supuesto, hay muchísimos ahorros de costes, va a haber ahorro de costes en software as a service, en desarrolladores, en infraestructura, en personas, que al final son personas y sistemas, pero sobre todo es que la capacidad que te va a dar de cara, no pensar solo en productividad en la IA y en ahorro de costes, sino en el potencial que te da, por ejemplo, en este caso de altruismo, meter una IA en la que le está solucionando es la planificación financiera al asesor financiero norteamericano. Yo creo que es un caso muy bonito y que vamos a ver en todos los sectores, porque la disrupción aquí es tremenda y tiene un ritmo, como decíamos antes, exponencial, ¿no? Eso justo te iba a preguntar. Vamos a ver esto en todos los sectores. Casi me pregunto cuál será el siguiente. ¿Crees que son exageradas estas caídas que estamos viendo, pues que el mercado vende casi antes de preguntar en cuanto se lanza una nueva herramienta IA? Lo hemos visto en el software, lo hemos visto ahora con estas empresas de wealth. Sí. No creo que sea nada exagerado. No creo que sea exagerado una caída, por ejemplo, de Salesforce. ¿Vale? Vamos a coger una empresa que todo el mundo conoce. Salesforce, yo no sé no sabemos cómo se van a defender de cara al próximo año, a los próximos meses, etcétera. Realmente no es que vaya a desaparecer la empresa, pero con el nuevo paradigma IA, Salesforce no tiene sentido. Es decir, una empresa en el momento en el que tuviera acceso a sus datos, o sea, casi que el valor de Salesforce es que tiene los datos de la empresa, pero los datos son de la empresa. En el momento en que la empresa recupere esos datos y sea capaz de tener una infraestructura IA y de tener y de que eso corra de manera segura, de manera escalable, de manera fiable, etcétera, que no va a pasar de la noche a la mañana, va a pasar de aquí a X años, pero de aquí a X años el recorrido de una empresa como Salesforce pues no tiene sentido salvo que se reinventen. Dicho esto, hay otras empresas que están subiendo muchísimo, es decir, Palantir es un caso muy conocido, Anthropic, que hablamos el otro día, que no sé, pero hay muchas más, Cloudflare, Databricks, esta de Altruism, son empresas IA nativas y es otro paradigma. Es que es otro paradigma distinto a Salesforce. Por ejemplo, el primero que yo recuerdo, a Satya Nadella, no sé si lo comentamos otro día, el jefe de Microsoft, ya decía hace 18 meses
vamos, que esto era la muerte, prácticamente lo decía, de Microsoft Dynamics, porque una vez que tienes que la empresa tenga acceso a los datos, ¿para qué vas a necesitar un software que me haga preguntas predefinidas cuando puedo hacer la pregunta que yo quiera y trabajar con esos datos, ¿no? Pues yo creo que vamos a vivir una época muy, o sea, la disrupción es muy real. Pues Salvador Mas, CEO de GPT Advisor, muchas gracias como siempre por estar en Ponte en Acción. Gracias a ti, hasta luego. Y nosotros seguimos enseguida con nuestro radar, donde vamos a hablar de un fondo de inversión que precisamente tiene mucho que ver con este sector que estamos hablando y con la bolsa americana. Y también hablaremos con una gestora que está implantando el Quality aquí en España. Nos vemos enseguida. La de Macron. Francia al borde del colapso. No vivía un movimiento de salida de tantas mociones de censura contra los primeros ministros que va poniendo uno detrás de otro, van cayendo. No, es que Europa crece. ¿Qué va a crecer Europa? Si lo que hace es endeudarse. Y ahora que ya tienes todo el modelo al borde del colapso y que ve la élite que la situación ahora mismo es dramática, que le está diciendo una parte de la población: vamos a las calles. Vamos a las calles. ¿Qué es lo que ya definitivamente termina por controlarlos a todos, por observarlos a todos, por tenerlos a todos en el punto de mira? El anillo de Sauron en el entorno europeo, el euro digital. A partir de aquí, se finí. El gobierno de turno le está diciendo: vivimos mejor que nunca. Dicen: vivirás tú, que estás en tu palacio, pero no nos tomes el pelo. Es que el presidente del gobierno gana poco dinero, los cojones. Gana un dineral, porque si gana 90.000, 100.000 euros, más un chalet de 15.000 euros, más el Falcon cuando quiere, más un helicóptero, más para ir a Benicassin, más las vacaciones en Marruecos, ¿cuánto gana la casta política? Y encima se ríen de nosotros, que gana poco el presidente del gobierno. Los cojones. ¿O que gana poco? Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana. Dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Y como cada semana vamos a nuestro radar, donde descubrimos nuevos fondos de inversión con Daniel Pérez Alegre, CEO de Astralis Investment Managers. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy nos traes un fondo además que tiene bastante que ver con lo que hemos hablado en la parte inicial del programa. Hemos estado hablando de la inteligencia artificial, de los sectores que se lleva por delante, en definitiva de bolsa americana. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Sí, totalmente. Es uno de los temas más complicados hoy en día porque creo que todos están intentando buscar a estos ganadores y evitar a los perdedores, como decía el invitado anterior, que tiene toda razón del mundo, porque hay muchas empresas que la gente invertía en ellas y hoy son auténticas bombas y en cambio tenemos a nuevos ganadores que están aflorando, ¿no? Y el fondo que os traemos hoy es el Morgan Stanley US Advantage y es un fondo que busca precisamente eso, ¿no? Posicionarse dentro del mercado growth e intentar encontrar a estos nuevos ganadores del futuro, que es complicado, siempre vas a encontrarte empresas que pensabas que iban a hacer muy bien y luego no funcionan, pero bueno, con esta visión que tienen de intentar buscar a los nuevos ganadores, porque ellos, el equipo tiene muy claro que la IA es un factor dinamizador y que va a ser una disrupción de largo plazo, no una moda puntual y tal. Entonces, claro, tienen que investigar muy bien quiénes van a ser estos nuevos posibles ganadores y quiénes pueden tener unos buenos resultados en el futuro. Cuéntanos sobre la gestora y el equipo un poco más en detalle. Sí, la gestora es Morgan Stanley, la empresa gestora, pero bueno, lo lleva un equipo muy concreto que es Counterpoint Global. Es un equipo que es relativamente famoso porque tiene muchísimos años, creo que tiene 20 y pico años gestionando activos y está liderado por Dennis Lynch, que es un gestor growth muy famoso con 30 años de experiencia y que lidera todo este equipo, ¿no?